Allora, dicevamo, rifacciamo un riepilogo. Bando alle ciance. Allora, io non ho visto praticamente niente, ho visto solo i banner, chi viene prima, chi viene dopo, ho visto i 4 stelle, ma non so altro, quindi non so di che eventi si parla, non so novità, eccetera, non so, non ho visto niente, quindi suppongo che non sia venuto fuori. Ma buongiorno, suppongo che non sia venuto fuori della versione PS5, penso che non ne abbiano parlato, quindi niente, io direi che possiamo andare. Ci mettiamo sul... No, ho sbagliato tasto, scusate. Ci mettiamo su... Mi sa di no, infatti. Però, stiamo per scoprirlo. Buongiorno Snake. Direi che possiamo partire. In the Sottotitoli last li ho few messi, i days, sottotitoli our sono solo in team has inglese. received some incredible intel from an anonymous source. A mysterious Stellaron burst has occurred aboard the Ciencio Lafu. Today, we're lucky to have with us in the studio the Lafu Che Skyfaring bellina Hellmaster Yukong! Ma Madam com'è bella! Yukong, Com'è as bella well lei! as Mr. Quanto è Lacha, bella! a traveling merchant currently staying on the ship. Madam Yukong, what's the latest on the Lafu situation? Quanto è Well, for the bella most Oshi! part, the Mamma Stellaron mia crisis has been signore! brought under control. We've evacuated affected areas, and life has returned to normal in the safe zones. I see. Mr. Lacha, I hear you experienced the crisis firsthand. What was it like on the ground? Well, I was trapped in the Law Fu's Cloudford Harbor at first. It was only thanks to the Cloud Knights and a fortuitous encounter with kindly strangers that I was able to escape A unharmed. parte che c'è una That's cosa the che non mi Ciencio piace. Alliance. I knew you guys Ah, no, had everything invece under sì. control. I Andavano- should no, è mention that filmato over the che course of this crisis, risoluzione we've è witnessed al a lot massimo. of suspicious activity. We believe the infamous Stellaron hunters are responsible. Naturalmente, visto che non è in We diretta, now have possiamo two mettere in suspects pausa e our tornare custody, indietro, se c'è qualcosa Blade and Kafka. che non ci torna. Unfortunately, their accomplice is still on the loose. Oh, you're talking about the hacker girl, right? Hacker Silverwolf? girl. I heard she infiltrated the Xinjiao systems. They say she leaves behind a calling card. Like this one. Exactly, just like... Your fake ID Trailer. info, it's ready. Trailer. This Sì. place is different from the rest of the space Sì, salutiamo anche We're l'erede. on Genius Society turf. All right, Che let's get bellino. going. We have to move Sì. quickly. Molto. Not Molto what Oshi. we're looking for. It's a bait signal. You can challenge the space station. But challenge me? Good luck. Welcome to Billabong's History and Culture Museum. As you can see, the interior looks brand new. But we're in a bit of a bind. Esatto, avevo letto Our exhibit was di Pela, full. avevo letto di Serval. Hook non ci sarà nel banner. Ahimè. O magari sì. Let me take a look. So these are the suspects. Let's settle this. Enough talk. Have it! Anche lui però non è male, Anche lui non è male, Never let your guard down in front of your enemy. And now, young man, allow me to give you a dignified end. Chi è lei? Galactic Roaming. Chi era quella bendata? Ho visto una bendata? Allora, questo è il primo codice che naturalmente trovate. Urlo. Ah, vabbè, questo è il primo codice. Per chi si fosse perso, per chi non lo sapesse, digitando il comandino avete tutti i codicini. E nel frattempo mi apro i baiocchi perché purtroppo mi sono svegliato prestissimo anche stamani perché no, perché sì, lasciate stare, vabbè, discorso lungo.
E quindi ho mangiato molto presto, quindi ora ho fame. Comunque ho visto che quando si tratta di criticare la gente ci scrive su Discord, hai visto? Che invece poi avevo ragione io. Ooh, and whether or not your world has a day-night cycle, good morning, good afternoon, and good evening. As always, it's your host and good buddy Albert. Welcome to the Honkai Star Rail Albert. version 1.1 Albert. Galactic Roaming Special Program. Hello, good to be here. Hello, ciao. Today, we've invited 3 special guests to be with us on the program. Introducing Che hai preso? Hi guys, my name's Melissa Fun, and I voice Silverwolf. Hey folks, my name's Craig Lee Thomas, and Un I voice attimo, mi Lost sta Shop. su... Hi, everyone. I'm Un attimo, scusate. Scusate. Dawn M. Bennett, and I voice Yukong. pleasure to have you with us. And now, without further ado, let's get straight into Honkai Star Rail version Okay. 1.1. What's new, Craig? Well, judging from the trailer we just saw, it looks like all 3 areas got some updates. Herta Space Station, Bellabog, and the Xianzhou Lafu. I don't know if you noticed, but Silverwolf got the first bit of screen time. Just saying. Ha detto 3 nuove aree? I hear our notorious Stellaron Hunter is planning another visit to Genius Society territory soon. Poi torno indietro. Let's take it close. Planet. Got some updates. Herta. Allora, Honkai Star Rail version 1.1. What's new, Craig? Well, judging from the trailer we just saw, it looks like all 3 areas got some updates. Herta Space no, ok. Station, Le 3 Bellabog, aree and avranno the Xianzhou saranno Lafu. aggiornate, ok, sì, I vabbè. don't know if you noticed, Quindi but suppongo che Silverwolf got the first bit of screen le time. ingrandiranno o Just comunque vabbè. saying. Ci saranno comunque parti nuove. Speaking of Silverwolf, I hear our notorious Stellaron Hunter is planning another visit to Genius Society territory soon. Let's take a close look at this little troublemaker. Yeah. No, che bellina. Now, if I'm not mistaken, Allora, first time we naturalmente saw lei this è Quantum. mysterious girl was back at the start of the story. That's right. It's hard to keep an air of mystery. Ed è un when supporto, you're the first Nihility one sono on the scene, supporti, but- no? I think she couldn't have timed it better. È un tipo di supporto, è I think you un... couldn't have timed that better. So, what role does È un tipo di Silverwolf supporto. have within the Stellaron Hunters? She's a super hacker, essentially. Lots Okay. of technical know-how. If you've got a hack, she's got your back. It's Esatto, kinda scary esatto, how Ash, good she esatto. is. Hacking the surveillance system on Herta Space Station? Not easy. That's how she located the Stellaron. Let's not forget the Xianzhou. Vediamo un She po' le hacked abilità. into the Lawfu's systems and guided the Astral Express crew onto the ship. Hey, you guys know that this is all pretty illegal, right? Yeah. I guess what we're trying to say is Silverwolf is capable of breaking through any and all defense systems. That's why she's useful to the Stellaron Hunters. I see. Second question. What's with all the gaming paraphernalia? Oh, I've been meaning to ask Io that potrei too. A console saltarli here, entrambi. there. It's a vibe. Poi dico perché. Well, this probably won't Tranne come as a Yukong, surprise to Yukong ci anyone, provo. but she's a gamer. In fact, she Non lo sees troverò the come non ho universe trovato- as a game in itself, Esatto, and Ash, she's esatto. playing to win. Mi sa anche a me, lo sai? She actually Porca uses puttana, a mi sa lot anche of a me. gamer slang in conversation. Anche Not Blade everyone picks sembra up on that. interessante. Got it. So it's fair to say she's kind of a nerd? You could say that. Perché hanno She's già also presentato not
metto un po' sonata, hanno già presentato per il prossimo banner Blade e Kafka. Capito? Quindi c'è un attimo da ragionarci. C'è un attimo da ragionarci. Il discorso è che Quantum io ho Silly. È vero che Silly è un altro tipo di personaggio, però comunque Kafka e Blade sembrano molto interessanti. Vediamo, vediamo. Forse mi farebbe più comodo. Ciao caro, buongiorno, bentornato. Come stai? Quanto tempo? I guess she does have a lot of friends. Come ti va? Hold Come up ti a va? second. She's an outgoing nerd with poor social skills and a lot of friends. That's quite the combo. Ma non sono Well, contento. if you struggle to make friends, why not create your Siamo ancora qua. You're talking about imaginary friends, right? Quindi vuol dire I'm not che sure that insomma, counts. vuol dire che ci siamo. Okay, let me explain. La regalano? Talking about the AI modules in her weapons. See these little guys on her Bene, character bene. artwork? That's friend. There's devil. This one over here is Non ci white spoilerare collar. niente, però. Oh, and this one's servant. Che noi non l'abbiamo vista. So cute. Yeah, they're pretty adorable. When Silverwolf talks about her team of professionals, she's talking about these guys. Hold on a second. Since when did AI become so adorable? Clearly, we're making it real easy for the machines to take over. It's thanks to Silverwolf's hacking skills that she's been able to forge such a fearsome reputation at such a young age. Let's take a look at her strengths. Well, Silverwolf is Okay. a quantum-type character following the path of nihility. She can apply different debuffs to enemies to improve her allies' combat superiority. In particular, her skill can inflict a weakness on enemies. The weakness she inflicts matches a random ally's attack type. Oh, Is to say, Capito? that even if nobody capito cosa fa? The weak, in particular, her skill can inflict a weak. Molto, molto figo. Sì, 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 sì. La sua skill infligge debolezze ai nemici che sono random tra i tipi di attacchi degli alleati. Quindi praticamente la skill dà debolezza degli elementi che te stai usando. Matches a random Molto ally's bellina. attack Ho capito bene, no? Which is to say that even if nobody on her team Esatto, has guarda. an attack type, Vuol dire che se nessuno nel tuo team ha il tipo di attacco che si combina con le debolezze dei nemici, Silverwolf la crea questa debolezza agli elementi che usi te. Molto bellina, molto bellina. Questa è tanta roba, eh. Questa è tanta roba, questa è interessante. Perché te non è che puoi andare a giro e cambiare personaggio per ogni nemico che incontri, no? E lei è bellina sta cosa, molto bellina, molto bellina. There are three kinds of bugs, which reduce the enemy's attack, defense, and speed, respectively. Quindi, Now, side ok. combat, Silverwolf can use her technique to attack an enemy and enter battle. Regardless of enemy weakness, she deals damage to all enemies and reduces their toughness. Ok. If Silverwolf breaks an enemy's weakness with her technique, it triggers the quantum weakness break effect, right? Yes, that's right. What else was I gonna mention? Her ultimate. Silverwolf's ultimate has a high chance of reducing the enemy's defense in addition to dealing damage. I love that animation. Ok, quindi la Ultimate dice semplicemente che oltre a fare danno riduce anche la Okay, difesa. right? See, I'm starting to see what you mean by the universe being a game to her. È forte, eh? It doesn't stop there either. Did I mention her ability names? There's System Warning, Allow Changes, Awaiting System Response, Force Quit Program. Oh, you get the picture. Yeah. Oh, was there one called a 10-set guarantee? Ooh, or how about single warp miracle? Sadly not. Her ultimate's called User Banned, though. Oh, I know what that means. Banned out of existence. Yeah, I guess the scary Interessante, sì, ultimate is sì. well, it's time Sì, to Nene, è move bellina, on to this bellina. Joe's mysterious visitor. Luck Molto Charm, the bellina. Traveling merchant. Maledetti loro. Ci vuole. Il fatto è che, per esempio, cioè, io ora
faccio vado a giro con 2 di Quantum. Lui è forte. Lui è forte forte. A parte però al momento mi piacciono tutti i personaggi. Man knows how to Devo essere dress. sincero. Elegant look, Esatto, gentleman esatto, demeanor. Kaizeni. They Al momento mi say piacciono it's not tutti. secret. What do you think? Good guy? Lui è Abundance, quindi Abundance è seems un very curatore, è suspicious. un healer. Really? Può essere usato anche in team monoelemento. Imagine some guy waltzes into Sì, your effettivamente hometown sì. dressed like a twisted Effettivamente fat sì, desert può planet. giocare insieme a But he Siri. knows all the local customs. Dico Siri perché Maybe a io little ho taken Siri, aback, come right? Quantum. Hey, I think you're being a little hard on the guy. Some tourists do their research. Uh-huh. Well, don't you think his healing abilities C'è la are debolezza, really gliela dai. serious? They came in pretty handy during the Stellaron crisis. Più che altro, vabbè, lei può essere molto comoda in previsione di Forgotten All. Career, huh? Are you sure that's how he makes a living? We haven't seen him trade a single thing. Quando devi fare poi 2 Well, team, I feel like this guy already made his fortune. Maybe con lei ci può traveling mettere chiunque, merchant is just what senza super starti a rich curare tourists like to tell people. debolezze, chi ci metto, chi non ci metto, ma Is lui this the con Lotcha lui. fan club or something? Yes. Let's start one. Well, what about the coven he carries around with him? Nothing out of the ordinary there, right? Cioè parte da debolezza e poi bomba. Yeah, Lei, that's suspicious. da debolezza magari per qualche So sure, turno, everyone magari needs a aumentandogli la velocità, la fai conversation partire per starter, prima. right? Especially traveling merchants. Think about Fai it. partire per prima If you skill walk e poi past this guy, attacchi. the coffin's gonna draw your attention, right? You'll probably ask him about it, and before you know it, Penso he così, sold you a new set of shower a curtain rings. mente, così, senza starci a studiare più di tanto, mi sembra. Does that kind of make sense? Piace più Yukon, Yukon è bellissimo, esteticamente è meraviglioso. And if Esteticamente you sembra un are 5 in need of a stelle. few shower curtain rings, I happened upon the finest Esteticamente, collection of Yukon. authentic Xianzhou bathroomware, beautiful stuff, low prices too. Touching the original question here. Is Lotcha a good Come guy Tingyun. or Tingyun, no, Tingyun c'ha più l'aspetto del 4 stelle. Lei invece sembra Tingyun 5 stelle, sembra l'aspetto. Guess all you trailblazers have to make up your own minds. So, why don't we take a look at his ability? Ok, vediamo un po' come funziona l'Uocha. Lotcha is an imaginary Anche se type ce l'ha character comunque following fatto the provare di path of recente. abundance. For a man with medical knowledge, it's not surprising that he's strong on protection. Ok. He can offer healing too and dispel debuffs from his allies. Ok, allora lui cura e toglie i debuff, no? Visto quando ti abbassano la difesa o chissà se For toglie example, anche tipo il Lotcha's skill can sanguinamento. restore Allora, can restore and analyze an ally's HP. When the HP il of freeze, any bravo. ally falls below a certain percentage, Lotcha uses his skill on them without consuming any skill points. This Capito? Allora, allora. Quando gli HP di un alleato vanno sotto una certa percentuale, percentage, Lotcha usa la sua skill senza consumare lo skill point. uses his skill on them without consuming any skill points. This effect can be triggered again after a set number of turns. Telefonate fatte e fallite, ok. Without consuming any skill points. This effect can be Can be triggered again after a set number of turn, quindi non è che lo fa sempre, però comunque è già un bonus, no? È tipo Jing-Yun, no? Quando fa la spada, ok? Dopo un tot di turni lo fa. Emergency healing, esatto. Important for team survival. sure is. After unlocking a Bravo, special però Natasha la fa su di sé. using Lotcha's skill also dispels a debuff from an ally. Using Lotcha's ultimate, Death Wish, dispels one buff from and deals imaginary damage to all enemies. Ok. In other words, if you got an enemy that's always buffing themselves or debuffing your allies, Lotcha has an important role to play. Precisely. And here's something else. Every time Lotcha uses his skill or ultimate, he grants himself one stack of Abyss Flower. Ok. And the Abyss Quindi quando Flower, usa which is a skill o second ultimate si dà status, un Lotcha punto deploys a field su Abyss Flower, che è quello lì in basso, è questo qua. Questo qua. the enemy, which lasts for a set number of turns. Proverò per When lui. the field is active, allies recover a set amount of HP whenever they make an attack. Wow. That's not all.
After unlocking a special trace, attacks Sono entrambi forti, ma al momento restore ally HP. sono tutti forti, poi dopo verranno quelli più forti, Like a capito? force field of healing. During exploration, when Cioè, Lockjaw quindi uses his technique mi sono perso una parte, ma c'è con quello lì, praticamente, quando attiva quello lì, generated at the start of the lui next c'ha più conveniente per chi ha solo un healer. Sì, magari chi ha Bailu per ora può lasciar perdere, per ora. Comunque lui è molto forte, sono tutti e due molto forti. Oddio, com'è bella! Sono tutti e due molto forti. Lei, ti ho detto, esteticamente è un 5 stelle. Non so se ci avete fatto caso, le 5 stelle sono un po' più... c'hanno un po' più classe, no? Lei è bellissima. We gotta get to. I'm talking about the Dovete sparare un follow up. Sì. Madam Yukon. About time, too! Well, from commerce, cargo, passengers, all the way through to the Air Force, the Skyfaring Commission is in charge of all matters relating to flight. Yukon is the head No, of that 5 stelle commission, 2. so the above falls Questa è right 4 under stelle. her remit. Nice. Speaking of flight, it seems Lei like è Harmony, starships lei. are the most emblematic means of transportation on the Xianzhou. Yeah, Bellissimo. they're a common sight in the Xianzhou skies. Yukon can fly them, right? I'd say she's pretty handy with a star skiff. When she was young, it was Yukong's flying skills that saw her promoted by the general. That's how she joined the Skyfaring Commission. She soon became an ace among the other pilots. Huh? That's not the story I heard. All right, you got me. Here's the director's cut. Yukong ran Perché 6 immaginati per ora c'è Wealth. E ora perché hanno lo c'è lei. Lei sì, anche io non ce l'ho immaginati. Quindi Sometimes fate. rebels get noticed. You're Io non only ne ho human once. di quell'elemento lì. Red lights, huh? Certo, sì, Oshi, sì. Perlomeno provarci. Poi è difficilissimo perché è un 4 stelle, sono impossibile a prendere 4 stelle. Her rebellious streak Chissà might come be a andrà. thing of the past, but she's still as sharp as ever. Tom, give us the lowdown. Coming right up. Yukong is an imaginary type Allora. character following the path of harmony. Path of Her Harmony. skill emboldening salvo grants her 2 stacks of Oh, roaring, Roaring bowstrings. Bowstring, ok. When roaring bowstrings is active, the attack of all allies increases. E Yukong buffa. loses 1 stack of roaring Buffa bowstrings l'attacco. with every allied turn. In other words, Quindi ogni turno della... skill can increase allies' attack for 2 turns. Ok. Got it? During exploration, using Quindi poi la deve Yukong's rifare. technique increases her movement speed for a set Oh, time. velocissimo. It also allows her to obtain 2 stacks of roaring bowstrings at the start of the next battle. Ooh, sounds like a good recipe for shaking off enemy pursuers. Using Yukong's basic attack triggers her Yeah, talent that- with 7 rounds Yeah. with 1 arrow, which deals additional damage and increases the toughness Più reducing DPS damage immagina of che un the current buffer. attack. This Ma, effect can be triggered again after a set number of turns. Ah. When Yukong unleashes her ultimate, Diving Kestrel, she deals imaginary damage to a To a single target. If Roaring Bowstrings is active, its effect is enhanced, increasing the crit rate and crit damage of all allies. Oh, minchia. Allora, quando usa la ultimate, ok, lei fa danni Imaginary damage to a a single un target. bersaglio singolo, ma se il Roaring Bowstring è attivo, cioè i 2 stack del coso, Bowstrings is active, its effect aumenta is il crit rate increasing e il the crit crit damage rate degli and crit alleati. damage of all allies. Her days on the front lines may be over, but Yukong's skills didn't go anywhere. Bellina, One day, bellina. Lei la giocherei. Ooh, Lei la giocherei. Man, we're really spoiled for choice with Molto these bellina. games, huh? Molto bellina. Let's Interessante, not dai. forget what else we've got coming up. In version Buondì, 1.1, Monica, we'll be ciao. welcoming 2 brand new light cones to the warp. First up, incessant rain. bubblegum in the rain, huh? Questa è l'arma di lei, naturalmente, il light cone. the Silverwolf energy is strong in this one. You got that right. Difesa degli armi e anche la ulti che fa danno. So true. E basta buffano, She's esatto, like, buffano "I e told basta, you, sì. Kafka. I'm gonna tidy it. As soon Che as guarda non lo version so, 1.1 l'ho provata finishes pochissimo, l'ho download." provata solo nel trial. This Però sì, Asta l'ho light giocata, is the sì. path of Dai, buffa e abundances, basta. Echoes at the coffin. See, it looks like a snapshot of Lotcha talking. Bronia, io Bronia non ce l'ho. Wow, looks like some kind of thorny vines are Tingun l'ho provata, mi sembra bellina, però non ci ho posto. I get a sense of Però non ci ho mystery posto. and Asta l'ho elegance, giocata un po', but specialmente there's also a all'inizio. kind of tenderness and fragility. Tingun al momento non ha Don't you posto. think?
Well, one thing's for Support sure. support. If people weren't curious about La Cha's coffin yet, they are now. Just a man in his ornately decorated vine-producing coffin. Nothing to see here, folks. Whatever you say, Craig. Check this out. During the first phase of version Allora, eccoci qua, primo banner, purtroppo avevo letto bene. Il primo banner sarà con Daneng, Asta e Serval, che non mi servono nessuno dei tre. Quindi, porca vacca. Questi non mi servono nessuno dei tre. Il secondo è un po' più interessante però, eh. Vabbè, non per me però. No, perché io mi incazzo. Eccoli qua, eccoli. Questi li avevo visti. L'unica cosa che avevo visto era questa. 5-star character Silverwolf. During the same phase in the light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone incessant rain will be boosted. Now during the second phase of version 1. Seconda fase invece con Pela, la bimba che non mi ricordo mai come si chiama, 5 e Yukong, che ripetono 4 stelle già messi. Brava, è vero, Ash, hai ragione. Hai ragione. Anche perché Pela l'hanno già messa. Daneng, ma poi Daneng, ma che mi metti Daneng? Una cosa che mi ha turbato. Stanno tenendo Sampo per Kafka. Può darsi, ma no, ma dammeli. Trailblazers can obtain the limited 5-star character La Cha and 4-star character Yukong. Daneng sì, infatti. Cioè, come se te avessero dato Amber. 5-star light cone echoes of the coffin will be boosted. I almost forgot to mention. When version 1.2, A me non piace Calzeni. Trailblazers can take part in an in-game event to obtain the A me non 4-star piace. character L'ho fatto sparire for subito. free. A me l'ho levato subito. Details for this event will be announced through official channels in the not too distant future. Nice. Ooh, awesome. Let's take a break for a minute here, but when we get back, we'll be talking version 1.1 events. Io vorrei Sampo. Sampo comunque è un supporto, eh. Questo è il secondo codice. Sì, però appunto Annihility non è secondo me non è. Sì, su DPS ci può stare. Io ti parlo viste le abilità, cioè uno devi sfruttarlo. Queste musichette però. Welcome back, Sampo è lì, anche lui è lì. New characters and light cones aside, version L'ho un po' tirato su. 1.1 has lots of events and gameplay updates. And a little bird told me. Io voglio parlare di eventi però. Cosa. Dacci qualcosa, dai. I heard the same thing. At the start of the story, Kafka and Silverwolf invaded Kafka. Herta Space Station. Kafka's mission was to awaken the Trailblazer. Silverwolf's mission was to help Kafka infiltrate the space station systems and Kafka locate the ora hidden Oshi stellar. sviene, ora. But that wasn't enough for Silverwolf. I can believe that. She's been on the IPC's wanted list for as long as I can remember. During Bello. the invasion, she left Che behind some bella. kind of digital graffiti. Che bella, Just her oh. way of letting everyone know Silverwolf was here. Way to rub it in their faces, Silverwolf. Still, artists need an outlet. This all sounds like classic Silverwolf energy to me. Oh, I forgot to tell you guys the name of her homeworld. Punk Lord. Punk Kind Lord. of fitting, don't you think? Seriously? No way. Afraid so. I think she was destined for this kind of behavior. Anyway, in the Star Hunt game event, Fa morire lei che sta col Trailblazers telefono in mano. receive an invite from the space station's network security engineer, Leonard. They have to help Leonard locate the digital Ok, graffiti hidden across the station and Dal uncover the 19. secrets Dal inside. 19 giugno c'è Wait, sto there evento. are secrets hidden inside the graffiti?
But if it's No, all until, digital... no, scusate, fino al Oh, 19. I bet you need to hack into it or something. You might be right. We also get to meet a new Genius Society member, one of Quindi Madame Herta's e partirà collaborators, tra 10 Skrullo. giorni. He'll be helping the Trailblazers too. Boy, haven't we seen Skrullen before somewhere? I think we saw a hologram portrait of him in Herta's office. He's a Ah, robot. chi è? C3PO. A robot genius society member. Interesting. I bet he's got a few hacker skills up his sleeve. If he's helping us out too, I'm sure we'll be fine. You know what I Una found settimana, out? Silverwolf and Skrullen Ci dà actually una faced off light against cone. each other once. You can see a snapshot of their fight in the "We Will Meet Again" light cone. Okay, Skrullo, looking kind of handsome there. Geez, his portrait really doesn't do him justice. You know, if you and the Lyco need a moment here, you know, the rest of us can head out. Eh sì, Robot. eh sì, eh sì. I guess this event will be the second time. Non so che Skrullen's farne. collaborated with Però se uno Silverwolf prende... then. Oh, Se uno and prende Captain Silverwolf, Horns once again. solo This prima. does kind of feel like a rematch. I gotta mention that graffiti again. Anyone else feel like it'd make for a good tattoo? Ah, è del Battle I feel Pass, like pensavo some fosse of con these l'evento. characters could pull it off. Allora I don't niente, think that non la feature's prenderò. coming to Hai visto? Star Così Rail non dobbiamo anytime averla per soon. forza. Oh, what? But I did hear that the designs are collectible. Oh, the bellino. Trailblazer can apply them to in-game surfaces and take photos with the artwork. So Nice. Collecting the graffiti designs also allows you to unlock the limited 4-star light cone before the Questa tutorial però facendo mission starts. i graffiti, Complete the event infatti. mission to Questa obtain facendo i every graffiti prendi slime, questa, che è, which can be penso per lei. exchanged in the event shop for limited light cone special superimposition material, as well as stellar jade. Hey, that's another good-looking light cone. Not to change the subject or anything, but I gotta ask. Is that Albert merch I'm seeing over there? per forza. So fluffy! Look so fluffy. Not to mention it. Why don't I introduce you to the IPC's Gli merchandise? effetti delle nuove alcol. Certo, You dopo guys andiamo a had your own vedere. merch. They'd be Dopo sold andiamo a out in vedere. no time. Or maybe let's just get back to version 1.1 for now. In the story thus far, Belobog has finally emerged from the Stellaron shadow. But there's a lot left to do. The city is going through changes. And you guys want to shed some light? I heard a thing or two. Now that the underworld and overworld are reconnected, things are definitely heading in a better direction. One recent development, Belobog's History Museum is getting ready to reopen to the public. Museum? I love museums. Aw, don't you wish you could take the exhibits home with you, though? The only problem is, exhibits are being stolen. Anything you'd like to tell us, Melissa? Oh, wait a minute. I only just found out they had a museum. How could it have been me? I didn't say it was you. Oh. Prime suspect. Anyway, in the Everwinter City Museum Ok. Ledger of Curiosities event, Questo the è il secondo Trailblazer must evento. help Pela track down clues and recover the lost exhibits. Nice! Well, I love a good whodunit. Sounds great. Well, that's not all. The Trailblazer can take on managerial responsibilities and help run the place. Huh. So what does that involve exactly? I'm glad you asked. The Trailblazer can do things like collect exhibits and enlist other individuals to improve the overall experience for visitors. After achieving specific operational goals, they can accumulate funds to expand the museum's exhibits and gradually unlock limited time rewards, such as stellar jade, lost crystals, and self-modeling resin. Ok. Sounds like fun. I'm sure it'll be a piece of cake. Sembra bellino, When the dai. limited time event is over, the museum will remain as a mode within the game. Oh. Trailblazers can return to the museum at any time to check out the collection and catch up with colleagues. Of course, if you encounter any Rimane issues poi il during the museo, running of finito the museum, finito l'evento. please don't hesitate to get in touch with the IPC. Allora tipo, ci stavo pensando, sì, ci stavo pensando, potrebbe essere. Gotta get ahead of myself. Deep breath, Albert. Not everything is an IPC sales pitch. Thanks, Don. What happens if you read commercials for a living? No worries. Kinda did sound like a useful service. Maybe the IPC should look into it. I'm sure our Trailblazers are more interested in the content of the new version. Let's get back on track. All right. A researcher from the space station found Ok, a trial altro simulation program of altro unknown evento, origin Stellar called Flare dal Stellar Flare, 28 which fino al contained a 10 di series luglio. of new challenge Sì, stages. proprio. Huh? More challenges?
Every stage in Stellar Flare has a challenge theme and corresponding special mechanism. Trailblazers will have to think outside the box and use any advantages offered by the mechanisms to complete the stage in as few turns as possible. Sounds like the Forgotten Hall to me. The difference with Stellar Flare is that the special mechanisms might require completely new ways of thinking about combat. For example, in some stages, using your skill doesn't consume skill points. In others, damage dealt when breaking an enemy's toughness is increased, but the enemy's toughness will be immediately restored. Huh, sounds pretty cool, but I'm sure Silverwolf will take care of it in one turn. What if I haven't leveled up enough characters? Is it impossible for me to complete the challenge? Don't worry. To assist Trailblazers in completing the challenge, every Stellar Flare stage ok, no, has perché a sennò non lo fai, character suited to the theme. You don't say. I can get behind that. Capito? Cioè, devi ammazzare con un Garden of colpo. Plenty event. Recently, the cosmos has entered a turbulent cycle, and the calyxes are unusually active. The reality data contained within them has grown exponentially. Huh, which means... Le ricompense doppie. Ricompense doppie per i domain. Double the rewards from calyxes. Leveling up, here we come. Eh sì, dai, anche perché sono pallosi, perché poi sono lunghi. Wen Sherling is a Department of Implement Arts researcher on Herta Space Station, and she's currently preparing research topics needed for the next quarter. However, the Antimatter Legion's invasion has messed up her progress. As a result, Wen Sherling has asked the Trailblazer to help her collect monster materials. Ma io infatti, lo sai, Elaine, non sto facendo quelli per gli artefatti perché tanto è inutile, cioè se devo fare 4 stelle e poi tanto li butto via, così lunghi, cioè ora se fai presto li fai, li metti lì. Però se devono essere così lunghi, hola, ciao. That's exactly what I was about to bring up. In version Cioè se devono essere così lunghi. 3 new companion missions are destined for the Xianzhou sì, sì. Yanqing and Luocha. Concordo. I'm gonna keep that a secret for now. Perché avevo iniziato a farli, però già non me li dava. Poi se li devo tenere 4 stelle per non tirarli su, perché qualcosa ho tirato su. Per esempio gli HP di Bailu per curare di più, insomma, così nessuno l'ho tirate, però non più di tanto perché non mi interessa. Un po' di queste, esatto. Speriamo, companion mission, speriamo che non siano, a parte no, sono viola. Speriamo che non siano tipo gli hangout. Diri, come va? I was wondering who she was. Well, all I'll say is that she and the Xianzhou have a complicated past. And her appearance on the Xianzhou leads to a dramatic encounter with Cloud Knight Lieutenant Yin Qing. Belline, queste sono belline And that's queste. all you're getting. Sorry. Surprises are worth waiting for. I hate waiting. Oh, come on. Nope, I'm afraid that's all you're getting. However, I do have a little info on some other updates. Interested? Sure, I guess. Well, if nobody's that interested, then I suppose I'll just... Of course we're interested. What, are you crazy? Albert, you're interested, right? That's better, good boy. Nicely done, Melissa. The check-in event Gift of Odyssey will Ah, also be ok, live guarda, in login, version 10 1.1. For the desideri length per of i this login. version, as long as Trailblazers log in for 7 days, Per they 7 can giorni. acquire 10 Star Rail special Oh passes. yes, oh yes, oh yes, oh Free yes. warps? Nice. Version 1.1 will also see some system updates. When Trailblazers need to obtain leveling materials that only a certain type of enemy can produce, they can instantly Oh, teleport to an bellino. area where the enemy is present, as well. Bellino, vabbè, come era su Genshin più o meno, no? Quando ti serve un materiale d'ascensione ti dice dove sono i boss e i mostri e te li segna. As pinpoint the precise location of the enemy on the map with a Cioè, marker. te lo facilita ancora di più. Ti dice proprio Wait quali until you hear sono. this. Once the Ecco lì, enemy vedi? in question is defeated, the marker will automatically move to the Più o location meno come in of the next Genshin, dai. enemy. Va After bene, all va marked bene. enemies on a map have been defeated, Trailblazers Sto can parlando solo continue del to simulator. pinpoint enemies on other maps. This process can be repeated until all daily respawn enemies of a certain Sì, type esatto, have qui been vai defeated. per... Qui, bravo, è ancora più facilitato, infatti ti barely dicevo. found my way to the studio Qui è ancora today. più facile. There's also a Che te vai sul materiale e ti dice dove è il small mostro. surprise in store. Per persone come me. Trotters that have lost their way may randomly
enter battle. Ti vengono As long as the incontro, trotter is vedi? defeated before it manages to flee, additional leveling materials can be obtained. Enemy geolocation and additional material opportunities? Muoio. I owe you one. Last but not least, in order to help Trailblazers stay in touch, version 1.1 also has a friend chat function. Ah, dai, così questa l'avevo letto da qualche Aside parte. from Hanno messo helping una friends chat through support nel gioco. assist, Dai. we can send them messages too. You got it. Doesn't matter if they're old companions or new acquaintances. That's the spirit of trailblazing right there. Oh, hey, Albert, what's your account? Let me Almeno una add you. chat, infatti, dai. What? I need to add you. You can be my personal IPC customer service. What do you think? Say, Lou. Hey, don't get any ideas because I nearly made up a service that doesn't exist. So you don't want to add me? Guess I'll just have to hack you. Wait a minute. We can negotiate. Yeah, I'm gonna need those account details too. Count me in. Sorry to jump on the bandwagon here, Albert, but you're a celebrity anchor for the IPC. Everyone wants to be your friend. Fine, but I'm switching my account the next chance I get. Time for today's third redemption code. Terzo redemption code, mi sa che siamo alla fine, Siamo allo finale, siamo. La scena di gioco non è che mi interessa molto, preferivo l'autoplay per i dialoghi. No, c'è l'autoplay per i dialoghi, però è inutile, come su Genshin, che poi si ferma e vuole che premi per forza. Devi fare... Esatto, scegliere. Io voglio questa musichina come suoneria. Well, time flies when you're having fun. Looks like our special program is coming to an end. Darn. Mentre su Genshin l'ho già automatizzato. Stress on the program. You guys got No, ma ogni any volta thoughts? che lo metti, almeno ogni volta che lo metto lo devo riattivare perché va It's been bene. an honor to be on the show, Albert. I gotta say, we covered a lot of ground. Now I'm even more excited for the updates. Fingers crossed I get Silverwolf. Yeah, seriously, same. Great. How you feeling? I feel like I've got more questions than I came in with. What new directions will Lacha take the story in? Who's stealing exhibits from the museum? And what about those companion missions? Guess we'll have to find out the answers in game. Yeah. For real. As for me, well, I'm pleasantly surprised. I'd seen a lot of Yukong up to now, but this was the first time I got to understand her moves and role on the battlefield. She's so cool. I kinda wanna be her. Then again, I guess I kinda am her. I had to double check that for a second, huh? Well, that's it for the Honkai Star Rail version 1.1 special program. I want to thank all you Trailblazers today for tuning in, and hey, see you on the flip side. Ok. Bye. See you when I see you. Ciao. You didn't think it was over, Oh, did you? fermi. See you on 6.5, che vuol dire? Che vuol dire? Ah, sì, giusto, hai ragione. Ci stavo ancora arrivando, piano piano ci arrivavo. Allora, ci vediamo da 6.5, vediamo fra 7 anni, ci vediamo. Se il gioco non mi assiste, tirate dei codici, 50% e passano... No. Pensavo la versione, non capivo, sì, infatti. No, però in realtà pensavo, quando ho visto così, pensavo che ci fosse un altro trader, pensavo che ci fosse un altro trader. L'evento 2 del Simulated non l'ho visto, non mi sembra. O me lo so perso. Ma, allora. Allora. Mi sono dimenticato di metterlo. Come l'italiano su Genshin.
Allora, ora andiamo a vedere tutto con calma. Ha fatto il 2 per dei cosi, dei Calyx. Comunque, allora. Devo dire che, gli eventi, vediamo, no, sono i primi, quindi vediamo. Vediamo un po', perché ripeto, quello del Fight Club sinceramente non mi aveva molto esaltato, ecco. Ma i personaggi mi piacciono, tutti e due. Uno per un verso, uno per un altro. Non so su chi andrò perché non so chi mi serve di più. C'è un attimo da vedere, da starci a pensare. Magari li proverò tutti e due, anche perché probabilmente non arriverò al PT. Tanto la prima è Silverwolf, la prima, e poi c'è Luosha insieme a Yukong. Gli altri 4 stelle... Sì, penso anch'io, penso proprio anch'io, caro. Penso proprio anch'io, sembrano interessanti, ma vediamoli. Giochiamoli e poi vediamo. Non sono dei due elementi. Io invece Quantum ce l'ho, però lei è un supporto, è un bel supporto lei. È veramente un bel supporto. Capito? Che, ti ho detto, in Forgotten All può mettersi, insomma, un posto lo trovi. Ecco, mettiamola così, un posto lo trovi sempre. Poi che c'è? Luosha, bello. Bello. Molto forte. Posso servare Natasha perché la tengo solo per curare, non sarebbe male. Fa anche molti danni. Dipende cosa c'hai, infatti. Dipende un po' come sei messo. Magari molti no, però magari qualcosa fa. Magari qualcosa fa. Eh, Lei magari non farà, non penso che farà moltissimi danni lei, però per esempio se hai Jin-Gyun magari ti diverti, o se hai Imeko, che io non ho. Quando poi arriveranno i DPS forti magari ti diverti.